Olá, amores! Bem-vindo no meu canal, bem-vindo no mais vídeo do Crochet Braids. Tudo bem com vocês? Como você está vendo, eu já fiz a trança na gom. Esse Crochet Braids é Crochet Braids com Fulani Braids, mas à frente eu não vou fazer nenhum para fora. Não sei se você está entendendo o que estou falando. Esse Crochet Braid é diferente do outro que eu já fiz. A outro que eu fiz sábado, e deixar à frente e depois primeiro fazer trança na água atrás e depois eu fiz Ghana braid no frente. Mas esse eu fiz tudo trança na água junto, porque eu não vou fazer a frente separada, é fazer tudo junto. Eu não vou fazer nenhum trança para fora não. Live stream que eu fiz sábado é quase a mesma coisa, mas aquele é costurado, né? Crochet braid, mas à frente eu fiz Ghana braid no frente. Mas esse que eu tô fazendo é quase a mesma coisa, mas esse é crochet braid. Trançando algo que eu fiz no esse é junto, né, separado, mas tudo chama Fulani Braids. Hello lovelies, welcome back to my channel. Welcome to another beautiful video. So this video is all about Fulani crochet braids. The live stream I did on Saturday is almost the same thing with this one, but the difference is that this one is crochet braid, that one was sewing braid, sewing weaves. And the front of that one I separate it. I did the Ghana braid separate, but this one that I'm doing now, I just braid all together. I did Ghana braid at the front, then I now connected it to the back because you don't want the braids to come out. She don't want the braids to come out, so I just braid everything together. And it's also called Fulani braid. It's the same thing, it's Fulani braid, but this one is the crochet method of it, and the braid is not separated from the crochet braids. I don't know if you understand. I know you are getting what I'm saying. Like the live stream that I did on Saturday, that one is separated, is sewing weaves, and it's in my channel. If you missed that live stream, please do well and watch it and see the way I did that beautiful way. And I will be putting the front soon on my channel for you to see the way I did the front of that hair, and it came out very fine. Nome desse cabelo é bio-orgânico marshmallow, é cherry. So the name of this hair is bio-organical hair and it's cherry. The style is marshmallow. Lovelies, I hope you are enjoying this video. If you are enjoying this video, please give a like to this video, subscribe to my channel and comment. Gente, aproveita esse vídeo, deixa sua like, comenta e inscreva no meu canal. Agora eu vou deixar você para assistir o vídeo, depois eu vou voltar para falar mais sobre esse vídeo. Lovelies, let me allow you guys to enjoy this video. So enjoy this video. I'll be coming back to say more concerning these beautiful crochet braids.
tá vendo, eu já terminado com a crochet braid. Ela pode levar tudo pra cima assim. Ela pode fazer um rabo de cavalo com esse cabelo. Que lindo! Lovelies, as you can see, I'm through with this hair. She can do any style with this hair. She can take all up, do a ponytail with this hair. This hair came out very beautiful, so beautiful. I'm loving it. So yeah, I'm just giving a finishing touch to this beautiful crochet hair. I just want to make sure everything is intact so that the hair will not loosen, and of course it will not lose. But I'm just trying to put everything in order by tightening it more. Então, estou aqui fazendo toque final para ficar tudo perfeito, para ficar tudo apertado, para o cabelo não soltar. Gente, curte esse vídeo, comenta e inscreva no meu canal. Guys, please like this video, comment and subscribe to my channel. Gente, esse que eu tô falando, e trança tudo para dentro. Que lindo! Não tem nenhum trança para fora, tudo é para dentro. Depois é crochê em cima. So guys, this is what I was saying. I braided all inside. There is no braid coming out. All the braids are inside. So yeah, I'm just trimming it. So I'm just trimming it here so that everything will fall in place. This hair is so beautiful, so beautiful. So this is the happy ending, guys. So I'm giving it a wrap here. Thank you all for watching. I really appreciate you all. Thank you, guys. Please like this video, comment, share my videos and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. See you in my next video. Beijo, tchau. Muito obrigado por assistir. Gente, eu vou terminar esse vídeo aqui. Curta esse vídeo, inscreva no meu canal, me siga no Facebook e Instagram. Muito obrigada, gente. Olha a frente desse cabelo, que linda! Que cliente maravilhosa, que linda! Obrigada, beijo, tchau!